Om Namah Shivaya. Everybody welcome here. I request the guests to be seated. Everyone, while the chairs are getting placed, let's start 1 minute meditation. Everybody be seated. Please have a seat, everyone. Close your eyes. Be in the moment. Sense the atmosphere. Feel the energy. Observe every inch of this room, every mild sound. Focus all your concentration on the breath. Feel every vein in your body. Feel the silence. We are all here today with 100% presence of our body, our soul, our mind, here to achieve something a master here has here to teach us. Something more than this physical world, something related to your subconscious, your mind, your soul. With a beautiful smile and a genuine heart, let's start this day. Everybody open your eyes. Let's commence this program. Last moment they were arrange the chairs. It's been a little delayed. So here I have a beautiful opportunity to share my thoughts, my experience about Gudakesha. I had been on a 5-day darkroom meditation, blindfolded. And those 5 days of my life, all the other senses were heightened. And I'll tell you, this world looks 2D to us, 3D. Max to max, we see it as a business or whatever careers we go through, our loved ones' relationships. Have we thought about ourselves, relationship with ourselves? Why we have come in this world? What purpose do we actually hold? Is it career? Is it something to achieve? Or is it something to fulfill within our hearts? We are all here today, in this lifetime, we are here today to achieve something, to be a part of something which was there as your soul plan more than anything. You can connect with your heart, you can connect with your soul, just with meditation and just with guidance which Grandmaster will tell us.
we can see something much higher, something much bigger. I'll tell you a small story about my dreams. You believe it or not, in my dreams, Grandmaster has guided me many times. He has come in my dreams to teach me a lot of lessons. I've gotten dreams which are much profound, which I'm sure everybody who's a part of Gudakesha is experiencing. Astral travel, dreams, going to different dimensions. All this looks like a fairy tale story if you're not a part of it. But come here, see, when you start meditating, getting connected to your inner soul, you'll understand all this is real. Different universes are real. Astral travel is real. Soothing your soul is real. And peacefulness from your soul is very profound. Today, just like me, there are many other Gudakeshi sadhaks who are here today, who will be sharing their very insightful memories and experiences which they have gone through. Very soon, you will get to know different dimensions, different places in this world, which you can also explore just by closing your eyes and meditating. Hari Om. Honorable guest, dear friends, esteemed colleagues, it's an honor to welcome you all to the spiritual inauguration ceremony. May this occasion mark the beginning of a new chapter filled with purpose, growth, and harmony. Let's start this beautiful occasional program with Bhava Gita. Suklam Bharadaram Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Guru Brahma Gurur Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tashmai Shri Gurave Namaha. అన్నమాచార్య కీర్తన ఒకటి పాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలమేమున్నది, నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తంబికను. ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలమేమున్నది, నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తంబికను.
నీ చిత్తంబికను. మరువను ఆహారంబును మరువను సంసార సుఖము మరువను ఇంద్రియ భోగము మాధవని మాయా. మరువను ఆహారంబును మరువను సంసార సుఖము మరువను ఇంద్రియ భోగం మాధవని మాయా. మరచెద సుజ్ఞానంబును మరచెద తత్వరహస్యము మరచెద గురువును దైవము మాధవని మాయా. మరచెద సుజ్ఞానంబును మరచెద తత్వరహస్యము మరచెద గురువును దైవము మాధవని మాయా. మాధవని మాయం. ఎక్కడి మానుష జన్మం వెత్తిన ఫలమేమున్నది నిక్కము నిన్నే నమ్మితే నీ చిత్తంబికను. నీ చిత్తంబికను. థ్యాంక్ యూ. Thank you for a beautiful Bhava Gita. Next, we'll start this event by lighting the lamp by the dignitaries. I request the dignitaries to please light the lamp. Please everyone, I request you to stand up. Thank you everyone. Please be seated. Today we have amongst us Pradeep Anirudh Manusilla, a spiritual scientist, entrepreneur and tech expert. He's a unique voice in this world of modern spirituality, blending the precision of software engineer with deep spiritual science. A tech veteran, an early pioneer, and a cognizant and IIT Hyderabad researcher, he spent years in the forefront of IT industry and a co-founder successful tech startup. Now he's a spiritual leader, currently the channel head of PMC English. He has dedicated over a decade of teaching meditation into NLP and science of consciousness. Sir, I request you to do the introductories, please. ఎంతమందికి తెలుగు వస్తుంది? ఓకే, సో వండర్ఫుల్. మోస్ట్లీ తెలుగు వాళ్ళే కాబట్టి తెలుగులోనే మాట్లాడుకుందాం. ఎంతమందికి తెలుగు వస్తుంది ఒకసారి మరొకసారి చేతులు లేపండి. ఆల్ దీస్ పీపుల్ నో తెలుగు. ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. ఓకే, తెలుగు ఇంగ్లీష్. ఓకే ఓకే, యా యా, ఓకే, యా యా. Friends, what an occasion. What an auspicious occasion. We are going to celebrate 3 days Gudakesha meditation workshop here.
in the great Narayan Tata Yogi Ashram, in the holy Kaivara Ashram here. So let's clap for this wonderful occasion. On this auspicious occasion, I welcome you all in the presence of honorable dignitaries, Dr. M.R. Jairam sir. Dr. M.R. Jairam sir has contributed significantly to the field of education. Indeed, if Bangalore is now called an education hub in India and it has a special place in the world, it is also because of the contributions of the family of Jairam sir. He is also the chairman for MS Ramaya group of institutions. He also received honorable doctorates from foreign universities also. Dr. M.R. Jairam sir, let's clap for this wonderful personality who is among us, and through his compassion and support we are able to do this program here. It is not just this ashram, it is the teachings of a great yogi, Narayan Tata Garu, which he is spreading throughout the world. Not just this, he has contributed to the renovation of so many temples, and that is also a great contribution from his side. So let's clap for this wonderful personality among us. Then we have Dr. M.P. Balaji sir, who is the brother of Karnataka Higher Education Minister and also the son of ex-minister Chola Reddy Garu. And his family contributions had been immense. It is not just doing service through politics, but also doing so many social activities and social contributions. So let's give a round of applause to Dr. M.P. Balaji sir. Yeah. And then we have Dr. CMR Srinath Garu. CMR Srinath Garu has an agriculture background, but taking agriculture to a next level by doing exports to the other countries, and he had also been doing so much of immense service to the people around Kolara and Chintamani. They have been doing a lot of service, so let's give a round of applause to the businessman CMR Srinath Garu. Friends, we also have Jayashree Madam, who is a district judge at Kolar. Not just as a district judge, but she had been a spiritually inclined person from many years, and you might be surprised, for the last 1 year she has not been sleeping. She has not been sleeping. She is meditating for the whole night by sitting on a chair. So being in such a position, and being a judge is not an easy affair. Being a judge, you have so many cases to deal with, not just working throughout the day in the court, but you need to write judgments while after coming home also. It is an intense job. Still, even with such an intense job, she has managed to do continuous meditation all through the night, every single day for more than 1 year. And she is a living example of this ancient sadhana. A round of applause for Jayashree Madam. Yeah. Friends, there are so many spiritual organizations doing lot of service and giving lot of techniques. There are so many meditations in the world, but there is one meditation, one technique, one sadhana which has come from Lord Shiva. Lord Shiva himself does Gudakesha sadhana. Hanuman does Gudakesha sadhana, and this word Gudakesha had come from Bhagavad Gita. The first time Arjuna was called as Gudakesha by Sri Krishna. In that Bhagavad Gita he says, Ahamatma Gudakesha, I am the soul, I am the eternal soul, O Gudakesha. So Gudakesha means he is calling Arjuna as Gudakesha, one who has conquered sleep, one who has conquered unawareness. Ante nidrunu jayinchinavadu Gudakesha. మీ యొక్క ఎరుక లేని తనాన్ని జయించినవాడు గుడాకేశ, అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు గుడాకేశ.
అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు గుడాకేశ. వన్ హూ హ్యాస్ కాంకర్డ్ ignorance and unawareness, he is called as Gudakesha, and that is Arjuna. Arjuna had done Gudakesha sadhana at the time of achieving Pashupatastra. When he wanted to achieve Pashupatastra, he had done Gudakesha sadhana. Sita Devi had done Gudakesha sadhana. Lakshmana had done Gudakesha sadhana. See, there are very few examples of people who have done Gudakesha sadhana in our epics. We don't have a living example who had done Gudakesha sadhana in the modern times. But here, Grandmaster Prabodh Achyutha is someone who had been doing this Gudakesha sadhana for the last 21 plus years, 22 years, without sleeping. If you go to his bedroom in Hyderabad, you don't find a bed. There's no bed. Only sitting in the chair and doing meditation all through the night. People think it is very surprising. But we have another example, who is a guest here. Jayashree Madam had also been doing for more than 1 year. And there are definitely people in this auditorium who had been doing it for several years. ఎంతమంది 2 సంవత్సరాల కన్నా పైన ఈ గుడాకేశ సాధన చేస్తున్నారు? చేతులు లేపండి. 2 years పైన. How many people are doing Gudakesha sadhana for more than 2 years? See, these are the people who have been doing Gudakesha sadhana for more than 2 years. And there are people who had been doing Gudakesha sadhana for more than 10 years after learning from Prabodh sir. Friends, Gudakesha sadhana is one of the meditation techniques. There are so many, more than 150 meditation techniques in the world. But it is one of the highest meditation technique, because here it is not just about doing meditation. It is about making meditation as your lifestyle. It is about living a yogic lifestyle. We are at a very holy place. We are at a very, very holy place where that Kalagnana was written, and so much of spiritual teachings were given by Tataya, Narayana Tataya in Kannada and Telugu. In that spiritual space, now a yogi who had not been sleeping, who had conquered sleep, conquered the technology of what is Turiya Avastha, what is Jagruta Avastha, what is Sushupti. That is about Grandmaster Prabodh Achyutha ji. And he has done in the sequential linear time dimension. He is very close to 1 lakh hours of meditation. 1 lakh hours of meditation is not an easy affair, my dear friends. If anybody spends time for any subject for 10,000 hours, if a person has spent time more than 10,000 hours for one subject, he is called a subject matter expert. But if somebody has spent 1 lakh hours doing something, what he is called as? He can be called more than an expert, and that is what our Grandmaster Prabodh Achyutha sir is. And let's give a grand applause to the Grandmaster. Indeed, he has written a book by name Gudakesha, and that book has come in Kannada also. That book is available, and you can also take that book, okay, where he has given his life experiences and his life story. He has started meditation at a very tender age and been continuing doing that meditation and taking it to so many people in the world. And he traveled so many countries and taken this ancient sadhana to so many people in so many countries. Even the Chiranjeevis, the immortal peoples like Ashwatthama, and if they are now immortal, if they are, the sadhana they must be doing is Gudakesha. And Gudakesha means, it is the name of that sadhana, but he gives so many techniques. He gets so many techniques downloaded. He gives so many tips like walking meditation, and he's the one who started energy yoga. Energy is there, yoga is there. Energy, we all know that we are energy beings. E is equal to mc square, we are energy beings. Sarvamu Shakti Mayame, Manandaramu Shakti Padarthame ani telusu, we all know. But how to realize and experience that we are energy beings, how to realize that energy within us. We have been told that we are energy beings from ages on. కొంచెం మిక్సర్ అది తక్కువ చేయాలి. So we know that we are energy beings. Have you experienced that energy inside you?
So that practices, he's also a martial arts black belt practitioner, okay? And he has devised so many energy techniques to realize that we are energy beings. And his major contribution is energy yoga. His another major contribution is, earlier if we have to do meditation, people think we have to do half an hour meditation, 1 hour meditation. But no, he has brought a technique called as 1 minute meditation. Within 1 minute, you can go into meditation state, you can receive energy, and then you can come out. So that also, he has another contribution of him to the world. So there are several such contributions. He is so active in the dream space and astral world space. See, once you close your eyes, your third eye is open and you can do some astral travel. It is called as Sukshma Sharira Yana. And in Sukshma Sharira Yana, you have clairvoyance, you have clairaudience, you have clairsentience. So there are so many such spiritual science things which he has experimented in his thousands and thousands of hours of meditation. And with his presence, we are going to do this 3 days workshop here. And we are also going to get Dr. Pipala Prasad sir, who is not here, who is an expert on more than 18 musical instruments. He is also going to come and perform here. And this is what I wanted to introduce to all of you. And thank you so much for all your wonderful presence and divine presence. And thank you to the dignitaries on stage. Thank you. Thank you, Master. I now request M.R. Dr. Jairam sir to please address the gathering. శ్రీ గణనాథుని శారదా సత్కువలన్ సహజ యోగి మునులన్ సురులన్ దేవ బ్రాహ్మణ ధన్యుని సకలంతర్యామి హరినీచాల భజంతు. Surrendering myself to the Sadguru Yogi Narayana Yatindraru and doing my inner Antaryami, they say, inner world, to his, surrendering myself to his feet. Today's function, the Grandmaster, Prabodh Achyutha ji, Madam B.S. Jayashri ji, Balaji, a doctor by profession, and he is in public life. Mr. Srinath is an industrialist, and he is also in public life. So all the sadhana, this sadhana is something which everybody once would like to do. Especially today in this modern world, we are all looking to sadhana for the betterment of health. There are different sadhanas. But we are not talking of the sadhana of the inner self. We are talking of the sadhana of how the man has to live in this confused world, in this materialistic world, in the world full of ambitions to be fulfilled, wants. When all these things are there in our mind, so what is more important today is we see that more and more stress is getting into our mind, and thereby the health has deteriorated to a very great extent. It is not only that. The modern man has empowered himself of destroying the creation of God has done. Now he has brought in such a way by telling that science can uplift the human being. I think he has forgotten
that science has got some limit, go beyond one stage. However, whatever the creation that God has done, we are trying to modify those creations by scientific means, and thereby those has been enormous to the whole world in a stressful state. The world is in a state of confusion. The world, the nature itself has. So with this type of atmosphere, today we are all looking to where can I have peace? Where is that for a moment, where can I sit and think of making myself calm? This is the biggest challenge of the modern world today. The great yogis like Yogi Narayana, they have been talking about a different world altogether. Their tattva, that we may call, is how to transform ourselves. We are all born. We are born, we die. The process of birth and death, it is never ending. But the talk of what Krishna has said, what the great yogis or saints and sants and rishis have said is, how do you stop that birth and death? That is something which is, what is Gita? Gita is nothing but the knowledge of how to transform yourself and see that you don't get into this cycle of births and deaths. Exactly what the great saints like Yogi Narayana, Kanakadasa, Purandaradasa, Kabir Das, so many saints in India have all propagated the oneness of the Jivatma and the Paramatma. So that is one level of story. The second level of story is how we as human beings take the challenge of today's stressful life, how to freeze ourselves and make our living more comfortable. But let me tell you one factual thing. You can de-stress yourself, but how long can you going on doing it? Sometime or other, you have to get back to know yourself, within yourself, trying to understand yourself, where you are, and where are your next place that you are going to go. What they say is that your birth is certain, you have all come, you are unaware of it, of the past births. But the death is coming before you, but you know the death. You can try to stop that death. You can get into the stuff where Jivatma can join the Paramatma. That is the highest philosophy or tattva that our Indian sages have been talking from so many ages after ages, ages after ages. Ultimately, we have to get into that. But before we get into this, I want to tell you, this is in Telugu what the great saint has told. Manasse Sri Hari Bhajanamu. So it is very simple. He talks very simple language. Manasse Sri Hari Bhajanamu. Manasse Vairagyamu. Manasse Shakti. Manasse Tattvamu. Manasse Yoga
రహస్యం మనస్సే తాను తను తాను తెలిసిన నారాయణ నారాయణ కవి. దిస్ ఇస్ ది పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద హోల్. హౌ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ positive aspect of Paramatma. Now let us see how the negative aspect, if you get into the negative aspect, where you are. So this is the conflict. The whole life today, you have got head and the tail. This is a conflict of the life itself. The head and the tail. Good, bad, ugly and handsome. So you intellect and you see person who is ajnana. So these are the opposites. This is where exactly where we are all in. The opposite of this is manasse maya prapanchamu. Manasse maya prapanchamu. Mada garvamu. Manasse lobham. Manasse asha. మనస్సే యదు నారాయణ కవి. See, he has given two spectrum of each side of the whole life. Either you can take this side, on the right side, or the left side. There is no mid path. You have to get into this. The question now is to all of us. Yes, all of us now you have come here to do meditation. Why? Because you want to be on the positive side of life, positive side of mind, positive side of that great philosophy, tattva, where you have to. It may be in so many years, so many births and deaths, but we want to be in the positive side. It may take 3 births or 10 births or 20 births or 30 births. It's all right. But be on the positive side. Even if you are on positive side, at some time you'll be able to get away from this. That is the whole truth. Supposing if you are in the negative side, you are always more and more you are getting negative. You don't know where you are going to be. The human being is the greatest, the birth that any jiva can have. Am I right? So this is the greatest birth. So you don't know whether you are going to be born again as a human being. That is why the fear has made you to come today for meditation. It has come to you, so you are afraid where I am going to slip, where I am going to go down the hill, and if that roller coaster starts and I can't control, where I am going to end. So that is the fear that all of us have been having. So today, it is that fear has made us to come together in this surroundings to find out or to think of yourself, to think of the positive side of life. I have not known much of Master Prabodh Achyutha. I was being just introduced to him. So all this, they are very number of, but these techniques can take you to some places. But can you remove the seed? That's the problem. The seed, the bad seed, once it grows, how do you remove it? Can you cut it? It grows again. Then what are you going to do? How do you remove that seed? That is the biggest challenge that all of us are having. There are a number of techniques. Yes, I agree. It's not that the techniques are not there. But you cannot remove it from the seed itself. It is not possible. If you want to remove the seed, then you have to go back to the original, what Jagat Guru Krishna told in the Gita. You have to get back to those. Either it is Karma Yoga
it is Bhakti Yoga, it is Raj Yoga or Jnana Yoga. Any one of them, you have to get into that serious aspects of that Tattva. And you have to come out. That's exactly what the yogis are talking, the same thing. It is how you get into these four aspects. You can go through the bhakti, you can go through the karma, you can go through the Raj Yoga, and you can go through the Jnana Yoga. All of them are there with you. The knowledge is there. Question is, can I remove that seed which is there, which is already sown? And that is the biggest challenge that all of you are going to have. So with this type of a challenge, next 3 days is going to be now you are trying to introspect yourself. Introspection is the greatest challenge that you're going to have. Because when you introspect yourself, there are always positive, there are always negative. So you try to analyze where your faults are and where your strengths are, where your weaknesses are, where your opportunities are. All these things are, the introspection is a time when you start here sitting in this place, in a quiet place, getting away from your family and all your worries, trying to introspect yourself, of finding out where you are yourself. That is the greatest knowledge, is trying to understand yourself, who you are. Then all these things will start coming. So you are in the fundamental stage to understand one's own self. So this is the right way. Here we have been having the Dhyana Mandira. The people come here and sit here. We have no other any programs here. We don't do anything else, but only to serve the people of how to become man to a better man. That's all what we are doing here. Beyond that, there is no other activity in this place of yoga, in his place. Anybody who comes here can sit here, listen to the Harinama Smarane. 24 hours this goes on. Why? Just to cleanse yourself. It's a cleansing of oneself which makes you to understand you, to feel that where I am. That's exactly what we are trying to do here. We are trying to make them feel that, yes, this is a time for us to think of ourselves. After all, the Atma Bodhane is very few people in the Kali Yuga have written, and Yogi Narayana has Atma Bodhamruta, Amruta, he says. Amruta is giving what the eternal bliss of being with God forever. That is Amruta. That is what the happiness of happiest, that is what you should all get. Yes, that's all saints are only thinking of you for your betterment and for your welfare. That's how they think. They're thinking all the time of all the human beings, of all the jivas. There is no discrimination. There is no discrimination. There is no caste, creed. There is no religion. Everything is the same. Atma has no death, no birth. It is forever and ever and ever. It comes, it goes. It comes, it goes. It comes, it goes. This is the truth. So when Atma doesn't have death and birth, then what are we? We have come here as an accident of a karmas of the past. We have come here. So this is a
very big question that is we are trying to understand ourselves. So therefore, all the sadhanas, yes, I am happy that you are all thinking of yourself. Why have you come here for 3 days? Now you are trying to say, I am come here to think of myself. Where am I? Who am I? First to understand. Who am I? Where am I? There are 2 questions. Is all of you are trying to get yourself awareness, trying to understand yourselves in this. Great Master Ji, yes, there are a number of techniques. But apart from the techniques, they can be lost. You have to remove the seed which has been sown. Unless the seed comes out, you will not be able to do much. Once you cut off, there is a good rain, again it comes up. Karmas can never die. You have to kill in the bud. So this is ultimately, this is where you have to now make them. Yes, you have gone to the yoga of Gita. Gita is the greatest ever given by Vyasa Muni. If you want to know about Gita, let me tell you the story. Gita was told in a battlefield for just 5 minutes. Can God tell Arjuna in a battlefield 18 chapters of the Gita? Can he tell? He cannot. He summarizes the whole thing and tells the Gita in just 5 minutes. This 5 minutes of that Upadesha, Vyasa writes the whole Gita. He expands it and gives it to mankind. It is the Rishi who gives it. The whole knowledge that was transformed into Arjuna by Krishna in the battlefield. In that 5 minutes, he also shows the Vishwarupa. Everything was shown. And let me tell you, who showed the confusion? You must know how the confusion starts. In this battlefield, when they go in the center, Krishna points the fingers to each one of them. Look here, Arjuna, there is Bhishma, Pitamaha. There is Dronacharya. There is Duryodhana. There is Dushashana. There is so and so, Shalya, this, that, Ashwathama. All these people he showed. Arjuna thinks in his mind, Arey, all these people I know. What is he trying to tell me? Next moment he realizes, oh, all my people, how can I kill them? Look at the way, the confusion. Who gave that confusion? Have you understood? Where did the confusion start? Have you understood it? God gave the confused state to Arjuna. But while giving, what did he do? As he showed where he pointed out his finger at Bhishma, he took away all the powers of Bhishma, took it away from him. Bhishma was seeing all this. The last day on the deathbed, he says, Krishna, I've seen all this. You are the man. You have done it. Yes, you have done it for the good. I knew you have come. I was waiting for you to do this. So look at the way in which the whole Mahabharata was.
all this knowledge is been given to us. This knowledge has been there for our benefit. For you to do a sadhana, there are the masters who give the techniques of easy way of doing it. But you have to undergo all the challenges within you, and you must surpass 4 avidyas, have to be removed by you. Do this. Let me tell you, nothing can be done. You have to go all this tapas to get your 24 avidyas out of your mind. Only then you can go to gods. So this is a pathway of your life. Your pathway has started today. It has just started. Your journey has started. The 3 days is a day on which you are trying to understand your own self. God bless you. God bless you all. Think of yourself, and that is the right thought which all of us will always have it in our mind. That makes us man to a better man, to a better man. God bless you. Let Sadguru Yogi Narayana Itindru give you all that blessings to awaken your mind to a positive thought process, and let him take over after that. God bless you. Thank you so much, sir, for such enlightening speech. Now I request all the dignitaries to felicitate Dr. M.R. Jayaram. Jayaram, sir, please. All the dignitaries, please felicitate Dr. Jayaram, sir. Friends, a grand round of applause for all the great insights that Jayaram sir had given, for all the great work that is happening through him here in this great ashram, in this divine ashram, and for so many temples and so many education institutions across Bangalore. Wonderful. Yeah. Wonderful. One more round of applause. The Gudakesha book written by Grandmaster Prabodh Achyutha is also given to sir along with a memento. Yeah. What wonderful insights from Gita and life. Thank you, everyone. Just stand for a moment if he wants to. Thank you. Now I request the dignitaries to felicitate Dr. M.P. Balaji. So please. Dr. M.P. Balaji sir, brother of Higher Education Minister for Karnataka, a social activist, son of ex-Minister Choudhary sir. A grand round of applause. Grand round of applause. Wonderful. A memento and the book written by Grandmaster. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Now I request all the dignitaries to felicitate Shri CMR Srinath sir. CMR Srinath sir, a businessman and a social activist and a farmer
Yeah, a grand round of applause. Grand round of applause for his presence in today's program. A memento and book by Grandmaster. Yeah, fruits. Wonderful. In recognition of the service Thank you, done everybody. by these dignitaries. Thank you. Yes, sir. Thank you, everybody. Now I request Dr. M.P. Balaji, sir, to address the gathering. Good morning. I think all of you have been waiting for this occasion where you will be able to achieve something in life with the guidance of the Grandmaster Prabodh Achyutha. So, without further delay, actually, Dr. M.R. Jairam has in depth enlightened us with the purpose of life and death, and what is that sadhana, what we have to do it during our lifetime. So definitely the Grandmaster Prabodh Achyutha will enlighten all of you and teach you the art of meditation, and all of us will benefit by his teachings. So I wish you all the best, and for you to go back with a great message and further preach it to others for them to achieve the great deep meditation techniques. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I request Sri CMR Srinath, sir, to speak a few words. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಸರಿಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ನಡೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾದಂಥ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈ ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಚ್ಯುತಿ ಗುರೂಜಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವಂಥ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ತಾಯಂದರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತಾ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಈ ಒಂದು ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಮಠ, ಆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ, ಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಒಂದು ಹೂವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಸರರು ಆ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳನ
ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪಸರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು, ಮೊಬೈಲು, ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ವೇಗ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವೇಗದಿಂದ ಬದುಕು ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇಗದ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಇದ್ದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರಿಸುಮಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮ ಗುರುಪೂಜೆ ದಿವಸ ಸರಿಸುಮಾರು 72 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಸಂಗೀತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಘನತೆ, ಗೌರವನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಕುಲ ಇರೋವರೆಗೂ ಸಹ ಕೈವಾರ ತಾಯ್ತನವರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ವರ್ಗ, ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಕೈವಾರ್ತಾತನರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಮಾನ ಇರೋವರೆಗೂ, ಮನುಕುಲ ಇರೋವರೆಗೂ, ಈ ಭೂಮಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತೀರಿ ನೀವುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much for this beautiful speech. Now I request Srimati B.S. Jayashree to address the gathering. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ರಾಮಯ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಶ್ರೀ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಬೋಧ್ ಅಚ್ಯುತರವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಕೇವಲ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಲಾಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಾಥ್ರವರೇ, ಭಾಳ ತುರ್ತು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವರ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-20 ಡೇಸ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅವರ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ
ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿತು. ನಮ್ಮಗಳ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹಳದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಸೇವೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ಇನ್ನೂ 6 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹುದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀ HS ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪೀಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ 22 ವರ್ಷ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನನ್ನ ಕೇಸ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. 22 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಗೆದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಬೇಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕೇಳೋ, ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ BR ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಏನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ದೇವರು, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಭಜನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು, ನೋಡು ಮಗ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸತ್ಸಂಗ ನಿತ್ಯ ನಡೀತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಆ ತಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಬಾಬಾ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋದಾಗ ಅಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಗುರುಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಏನಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು, ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಕ್ಲೇಬೇಕು, ಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಂಕ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರು. ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ಪಾಂಡರಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಗುಡಕೇಶ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹೌ ಟು ಗೋ. ದೆನ್ 9 o'clock ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 5 minutes ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತೆ. ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ನನ್ನ ಬಾಬಾ ಕಂಡ್ರು, ನನಗೆ ವೆಂಕಟಾಚಲಾವಧೂತರು ಕಂಡ್ರು, ಅನೇಕ ಗುರುಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಂತ್ರನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ 1 ನಿಮಿಷ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಏನಿದು? ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸೆಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಸಹ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್. ನಾನು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಓದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಶಿವ್ ಸರ್ ಆ ಸೆಷನಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ನನಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ನನಗೆ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ನನಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಅದು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗುರುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮೂವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಮೇಡಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದರು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಬಾಬಾ ಬಂದು ನನಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ, ಇದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ನಿನಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಸಾಧನ, ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್ ಗುಡಕೇಶ ಸಾಧನ, ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ.
ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಕೀಲರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ನೀವು 6 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವರ ಅನುಭವ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಜರ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು 7 ಗಂಟೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋಅಪ್ಗಳಿತ್ತು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ನಂದು ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಗೇನ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡಕೇಶ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಒಂದು 3 ನಾಯಿ, ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ 2 ಹಸು ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ. ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ದೈವ ಸಮಾನ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಬೇರೆ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಗೋಮಾತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಮಠದಿಂದ ಒಂದು ಹಸು ಕರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಡೈಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಕ್ಕೊಂದು ಡಾಗ್ ಹೋಮ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಆಸೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ನಾವು 800 ಕೋಟಿ 700 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹಸು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ? ಕಂಡ್ರೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಾನು ಆ ಪೂರ್ತಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಲೋಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು, ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆ, ಮನುಷ್ಯನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಿತಿಮೀರಿ ಹೋದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ನಾಯಿಗೆ ಬಂತ? ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಬಂತ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು? ಮನುಷ್ಯ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ನ, ಭಯದಿಂದ ಸತ್ನ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಜನ ಬಾಡಿ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಆದರೆ ನನ್ನ ಗುರು ನನಗೆ ಒಳಗೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಮೈ ಡಿಸೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡಿ ನಾನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ನಾನದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಶಕ್ತಿ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಗುರು ಏನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಳಿಸಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದರು, ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆದಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತರ್ಚಿದ ಗಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ. ಆ ಗುರುಶಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಗಾಯ್ತು, ಕಾರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜಂಪಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಅದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಮರದ ಟೊಂಗೆ ಅವಳಿಗೆ ತಾಗಿದೆ. ಅವಳು ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಯಾಳೆ ಟೂರಿಂದ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೂಗೇಟಲ್ವ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರು. ಇಂಥ ಪವಾಡ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಪವಾಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪವಾಡ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಸರೆಂಡರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ, ನಾನಂತೂ ಅವರನ್ನು ಶಿರ್ಡಿ ಬಾಬನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೈವ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಂತಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು. ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ಲು. ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈವಾರ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಚಿಕ್ಕವಳು.
ಬಂದಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಹಂಬಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ 2-3 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಆ ಜಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೋ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 2-3 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ಗೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಆರಾಮಾಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ. ಅವರೇ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಥಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕರೆದು ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈವಾರ ತಾತಾಯವರೇ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಧ್ಯಾನ ನಾನು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2-3 ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ, ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಇದು. ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗಿದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ? ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಟಿ ವಿ ಒಂಚೂರು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ಯುದ್ಧ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಧ್ಯಾನ. ಯಾರ ಜೊತೆ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯೋಗಿ ಶಕ್ತಿ, ಯೋಗಿ ತಪಸ್ವಿಗಳ ನಾಡು ಇದು. ಭಾರತ ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಯೋಗಿಗಳ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇ ಯೋಗಿಯ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಆ ಯೋಗಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು. ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾವು ಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾದರೆ ಸಾಕ? ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಯೋಗಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯೋಗಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ಗುಡಕೇಶ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸರ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೋಗ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಾಧನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 41 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಾ ಮಗು ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಿನ್ನು, ನೀನು ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್ 41 ಡೇಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್? ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಡೇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಸಾಧನ ಟುಡೇ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಸೊ ಇವರ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. I was putting to my soul, I have to do this because I would be able to answer Grandmaster when he comes. Whoever had done fruit diet today, lift your hands. He was taking a session. For 3 to 4 days regularly he came. Then I started taking only one food. In the afternoon I was taking boiled food, morning fruits. 41 days I did masters. 41 ದಿವಸ ಸತತ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಫುಲ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ, ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ. 41 ಡೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಎಸ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೇನೇನೋ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಒಂಚೂರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತೇನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ನಾನು ರಜಾ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ರಜಾ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಂದೆದೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ರಜಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಸೋಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಸಾಧನೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ SSY ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿತು ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಧನ, ಗುಡಕೇಶ ಸಾಧನ. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಟು ಗೈಡ್ ಮೀ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸಾಧನ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್
his guidance for my sadhana. And I want his guidance throughout my life. ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನ ನಾನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಸಾಧನ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಯು ಫೀಲ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನನ್ನ ನೀವು ನೆನೆಸ್ತೀರಿ. ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುಗಳಂದ್ರು, ಏನು ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಂಥ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಡಿವೈನ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಕೆನ್ನೆಲ್ಲ ಸವರಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಡಿವೈನ್ ಮದರ್ ಬಂದು. ಆ ಅನುಭವ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಂತರದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ 6 days ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ, ಒಬ್ಬಳು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ಲು, ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಕಾಶಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಅವರೇ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಅವರೇ ಹೋಗಿ, ಅವರವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 7 days ನನಗೆ ರಿಜರ್ವಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ, ಶಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು, ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ತರಬೇಕು, ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗಿನ್ನೂ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಅವಳ ಸಾಧನೆ, ಅವಳು ಇದು ನಾನು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಂಧನ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗೋದು ಅವಳ ಜಾರಿ. ಇವಳು ಕೂಡ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಳು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿಗೆ ಹೋಗು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಜರ್ನಿ ನಡೀತಾ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಕೈವರ ತಾತಯ್ಯವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ. ಎಷ್ಟು ಅವರ ಅದ್ಭುತ. ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂತೂ ಡೀಪ್ ನಾಲೆಜ್ ಸರ್, ನೀವೊಂದು ಟ್ರೆಜರ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಎಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ದಿನ ಫೈಲೊಳಗೆ ಓದಿ ಇದೇನಾರು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಇಡೀ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಪುಳಕಿತ ಆಯಿತು, ರೋಮಾಂಚನ. ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನನಗಿಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾಗ. ಅವರ ಒಂದು ವಾಗ್ಜರಿ, ಆ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಏನು ನಾವು ಗುಡಕೇಶ ಧ್ಯಾನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನಂತಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಡಕೇಶ ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಧ್ಯಾನ ಸರ್. ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು, ಭೂಮಿನೇ ಆಳ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಭೂಮಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಕು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 1 ಲಕ್ಷ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ರು. 1 ಲಕ್ಷ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಲಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. 5 ನಿಮಿಷ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಇವತ್ತು ಕೂರಿಸಿ ನನಗೆ ಲಕ್ಷ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬೇಕು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಧ್ಯಾನ ವಿಶ್ವ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಏನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಲೋಕ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸೆಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಡೀಪಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್. I used to hear intensely, though I was not in a position to sit for long hours, but what is the intention of Grandmaster? Every time he used to say, share energy, share energy, share energy. ಆ ಗ್ರಹಣದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಧ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಶೇರ್ ಎನರ್ಜಿ.
If we give our dhyana energy to those masters who are living in different lokas, they will give the energy in abundance. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋದನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ, ಭೂತಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನನಗೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಗುವೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನನಗೆ ನಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನಗ್ತೀರಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನೀವು ನಕ್ಕಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ, ಈಶ್ವರ, ಪಾರ್ವತಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವಿಯರು ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಆ ನಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಕ್ಕಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ. ಲಾಫಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಫುಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನು, ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ ತಿಂತೇವೆ, ಆದರೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಶಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಎಸ್, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಯೋಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಾಡೋದಂತೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಥರ ಸಾವಿರಾರು, ಇನ್ನು ಮೂವಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯು ಟೀಚ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್. ನಾನು ಅವ್ರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಸುಮಾರು 10-15 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನನಗಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿಗೆ ಹೋದೆ, ಕೂತಿದ್ದೆ, ಕಾಮ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. 1.5 ಗಂಟೆ ನ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ವಾಚ್. ದೆನ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಆ ಒಂದು ಕಾಮ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದದವರ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೊಬ್ಬೆ, ಗಲಾಟೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆನಂದ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಏನು ನನಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದು, ಈ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು, ನಾನು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸಾಧನ. ಇವತ್ತು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಿಪಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹಾರ್ಟಿಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್ ಟು ದಿಸ್ Gudakesha 3 days workshop. We are blessed to hear his music. ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದಿರ ಯಾರಾದರೂ? ಇಂದ್ರಲೋಕದ ಸಂಗೀತ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇವಲೋಕದ ಸಂಗೀತ. He is creating on this earth. We can enjoy that same music as a human being on this earth. He is here. He has done lot of sadhana, and in the music his sadhana is in the very peak level. I think 7 instruments he play, 18 instruments he play, and also he sings. He is today with us. Definitely master, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಲೋಕದ ಸಂಗೀತ, ದೇವರ ಜೊತೆ ಸಂಗೀತ, ಧ್ಯಾನ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವ. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ 3 ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು, ಡೀಪಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ತಗೊಂಡು ನಾವಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಪಡೋದಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಇದು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹರಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೂಢಕೇಶ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೂಢಕೇಶ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೂಢಕೇಶ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೂಢಕೇಶ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ತಥಾಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಸರ್ ತಾವು ಹೇಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ತಥಾಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು ತಥಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ವೇದಿಕೆಗೂ ಸರ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೈವ ಇರುವ ತಾತೆಯ ದೈವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ. Thank you so much, madam, for such a beautiful and heartfelt, joyous speech. Now, I request all the dignitaries to felicitate B.S. Jayashree. I request all the dignitaries to facilitate Tripala Prasad, sir. Now I request dignitaries. Now I request the dignitaries to felicitate Tripala Prasad, sir. Friends, a great music maestro who can play more than 18 instruments, an expert on 18 musical instruments, who has given programs in so many countries. He is so famous for singing Shiva Tandava. If he sings Shiva Tandava, it is just like that Shiva has come to that place and dances. It is that powerful voice, a beautiful voice with a great expertise in so many musical instruments. That is Tripala Prasad, sir. We are very honored to have you here, sir, today. Thank you so much. Thank you, everyone. Now, let's move on to the most awaited speech by our very own master, Grandmaster, Prabodh Achyutha Master. Please address the gathering. Thank you very much. Friends, 1 minute stretching time. Anyone wants stretching, they can stand. Anyone wants to sit down, they can sit down. Anything is fine, okay? 1 minute stretching and 1 minute close eyes. Feel the Shanti inside.
Ananda inside. Last 30 seconds. Shanti outside, that is Maha Shanti. Everywhere. Vishwa Shanti. Connect. Last 10 seconds. 3, 2, 1, 0. Very good. Everyone sit down and 1 minute meditation. Ananda inside. Feel the Ananda outside, that is Mahadananda. And God is Sachidananda Swarupa. Everywhere Ananda only, Brahmananda, that is. Last 10 seconds. 3, 2, 1, 0. Thank you, friends. Thank you. And with this meditation, we connected to the whole universe. We felt the Shanti inside, outside, everywhere. Ananda inside, outside, everywhere. This is the real quality of the God. So claps to the Nirakara Nirguna Sachidananda Parabrahma Swarupa. So being with it always is a liberation. Sri Krishna told in Bhagavad Gita that if you worship any other god, any god in the form, you will be born in that form, in that yoni. But if you worship me, you are getting the mukti, liberation. Me means it's not the form, the whole. So that's what from childhood onwards I read in one book that the highest human can achieve is liberation. Manava janmalo sarvotkrishtamayinadi mukti ani chadivan anamata. Then I was looking for liberation. How can I get liberation? All my childhood from the 3rd standard onwards, I was searching and I was praying for liberation. So, in this book, Gudakesha, Kannada, and it's available in Telugu, Hindi, English, and all the languages. I mentioned about the dream levels. So, in that one, I clearly understood, through the dreams also I understood the liberation. I'll explain through the dreams concept. Okay? So, if you are happy, always free from suffering, that is liberation, Jivan Mukti. That's first liberation. Okay? Freedom from suffering. Suffering from anger. Our own anger is our own enemy. How many agree? How many people agree? Tanaku opam tanaku shaktru. Agree chestar kada? Very good. So, our own sadness. We wanted to be always happy, but because people are saying something, because situations are not proper, we are uneasy.
suffering, sadness. So that is, if you master the happiness always, Sachidananda Swarupa, through meditation it happens, of course. It happened to so many yogis, it happens to you also. One time, amazing bliss comes. That bliss is so much powerful than all of your miseries, all of the life, whatever happens. This bliss is giving you immense joy. Having in touch with that bliss always is liberation, Jivan Mukti. How many of you achieved it in this life already? Raise your hands. ఎంతమందికి జీవన్ ముక్తి వచ్చింది? ఎక్కడ మేము ఇంకా కష్టాలు బాధలు అన్నీ కూడా మాకు ఇంకా టచ్ అవ్వట్లేదు అన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 10 members. ఓకే, క్లాప్స్ టు దిస్ 10 members. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, సెకండ్ లెవెల్ ఇస్ ముక్తి ఫ్రమ్ లైఫ్స్, ఆల్ లైఫ్స్, జన్మ రాహిత్య స్థితి, జనన మరణ చక్రం నుంచి స్టాప్ చేసే స్థితి అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ స్థితికి అంటే టు కమ్ టు ద స్టేట్, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ ద త్రూ ద డ్రీమ్స్. Your next lives, you are knowing it through the dreams. How is your next life? You'll know. How is your dreams? How are your dreams are happening? Based on that, you can tell your next lives, how are they. So if you are having good dreams, that means your next lives will be good lives you will be having. If you are having bad dreams, next lives are like that only. Same, it's because what your true self is reflected through your dreams. So, whatever in your life here, if you learn how to be happy, in your dreams also you need to learn how to be happy. That is true liberation. How many of you agree to that? Claps to that. So, all of our dreams, we should be happy. In our life, in all of our morning to evening life, we need to be happy. That is first liberation. Second liberation is, that's a choice. If you want, you can stop the dream. Mastering that dream state, realizing that this is a dream, and meditating in the dream will give you liberation from Janana Marana Chakra also. Okay? If you want, you can have that also. Some people say that, why do we want this, stopping all this life? We want it to come again and again. Just a choice. You have the choice. When you have liberation, you have the choice. Okay, when you don't have liberation, you're bound to be having lifetimes suffering. So for the liberation, let's all clap to the liberation. So, in our life, we are doing Ananda Yagna. Our spirituality is nothing but doing the Ananda Yagna. That means always doing the research on this happiness and peace inside you. How can I be more peaceful now, in the present moment? How can I be more happy now? Always, no matter what you are doing in the day-to-day life. Researching on that. మనము ఎలా ఆనందంగా ఉండాలి, ఎలా శాంతిగా ఉండాలి, ఎప్పుడు మన జీవితం అంతా రీసెర్చ్ చేయాలి. ఆ రీసెర్చే ఆధ్యాత్మికత. దానికి ఒకసారి హృదయపూర్వకంగా క్లాప్స్ కొడతాం. ఎంతమంది చేస్తారు? హౌ మెనీ పీపుల్ వాంట్స్ టు డూ రీసెర్చ్? నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఆల్ ద రీసెర్చ్, ఎవ్రీ సింగిల్ సెకండ్ రీసెర్చ్ ఓన్లీ ఇన్ శాంతి అండ్ ఆనంద. ఓకే, వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. So in these 3 days, we will be experimenting more with the thoughtless state and energies, and sharing energies, multiplying, and ananda. Okay? So many of you will be getting the touch of your soul. Once you touch your soul, self-realization, then onwards all your sufferings in this life will be gone just like that. Claps to that self-realization. It happens, okay? For some people it happens quickly. Some people, they need little bit practice. Because in the past lives, if you have already done practice, you will get it very quickly. Otherwise, stay with me.
for some time so that we'll all create so much massive movement of energies and we'll all together go to the blissful states, energetic states. Okay? So from afternoon onwards, after the lunch, again we'll continue. So let's end this and my speech with 1 minute meditation. Okay, 1 minute, everybody continue. Close your eyes. Ananda Swarupa. We are all Ananda Swarupas in our original nature. Mana asalu Swarupam Ananda Swarupame. Last 30 seconds. 20 seconds. 10 seconds. 3, 2, 1, 0. Yes. So, conclusion is master your thoughtless state. Once you have mastered your relaxation of your physical body and thoughts, then you will be having so much energies. Massive energies you will be accumulating. That energies gives you bliss, ananda. That energies will make you realize your original self, that is soul, infinite energies. You need to connect to the infinite energies. So one such example is, now while sitting here and while listening to the speeches also, I'm so much relaxed, and my watch also showed that 47 minutes. See, 47 minutes, nap time, 11, what is the time, sir? From 11:53. 11:53 to 12:40. Yes. So claps to that. So 47 minutes while I'm sitting here, my body is taking so much relaxation that it's in a sleep state. That watch also counted it as nap, small nap and sleep, and it showed 47 minutes nap time. In a day-to-day activities, yogis sit in a sthira as much as possible without moving. I was sitting without moving. How many of you observed it? I was sitting without moving, right? So, and without moving and so much relaxed, breath relaxed, body relaxed, mind also not having any thoughts. If I have thoughts in my mind, nap time will not come. So much relaxedly I was sitting. So lot of energies I accumulated to share it to you all guys. Okay. So claps to that. That is mastery. Master your sleep, master your yoga, master your thoughtless state. So once you have this state, master your deep sleep. That is called Turiya Sthiti. Deep sleep happens by God's grace. Sometimes it will come, sometimes it will not come, sometimes this much time only come. But whenever you want, you can go to that state and being there. That's what I teach. That's what Turiya Sthiti, the fourth state. That's what the liberation. That's what the Brahmananda Sthiti mastery. Once you have this Turiya Sthiti mastery, you will be definitely having the Brahmananda Sthiti mastery. Okay? Claps to the Turiya Sthiti and Brahmananda Sthiti mastery. Thank you, thank you, thank you. A great round of an applause for our Grandmaster for such an insightful speech. Master, we're very excited for the next 3 days. We're up to learning a lot. Thank you so much. Next, the vote of thanks will be given by Samiksha PN. Thank you so much for your patience. Thank you all for your presence, patience, and your time. My fellow souls and all the fellow meditators, and Dr. M.R. Jairam sir for being here, Sri M. Pradeep sir, M.R. Balaji sir, C.M.R. Srinath sir, and Tirupala sir. Sorry. Tripala sir, sorry. Yeah. I was really overwhelmed and happy to hear each one of their speeches. And I'm really proud to have such a mother.
and of course my guru, Grandmaster Prabodh Achyutha. We all did take an oath that we'll do something to serve here, but I would like to take probably an action, like one step towards it. Who all here have meditated before? And who you would consider yourself more than 2 years? And can we all agree that we have gotten some relief for 3 steps ahead than a non-meditator? Agree? Okay, so if you're looking forward to contributing to the world or the country and teaching more of meditation to others, could we all stand up, please? Whoever wants to do that. Can we all clap for ourselves? Okay. Apart from the dignitaries, please be seated. Okay, I just have one question for you. Can we all come together for one similar cause? Is that okay? Yes? Because just before starting off with this program, I was looking forward to promoting this event. And I want to do more 1,000 such events. Are we on the same page on that? Yes. So, can we form a group or a community where we put in our skill or any knowledge that we have into use in a very efficient way? So, even after the program or just before lunch, I'll collect your names. Just put your names and what you work as and what is your free working time, and I'll reach out to you. So, because we are trying to build something further and reach out to the world. So we all know that there's war happening and we can contribute to spread peace as fellow meditators. And we all know our energies. And as Grandmaster's energy could be like thousands of kilometers, hundreds of kilometers, ours may be a little smaller, big circle there. But we can all be like a squirrel in the Rama Setue, right? So can at least few of us raise your hand who will give your name to volunteering into joining this group? Can we take accountability to starting something as a movement to spread meditation? Could you please enroll yourself as a first step of action? My mom took an oath, but I want to take one step action towards it, and I will try to more automate it so that it's easy for all of us. Thank you so much. Please be seated. That is all for today, and you could go ahead and take your lunch break. Post lunch break, we will be starting off with the meditation sessions. The timing would be? Thank you, Samiksha. Thank you everyone for patient listening. Now everybody assemble back at 2 o'clock. Till then you have a big break. 2 o'clock the session will start. Thank you so much for everything, all the dignitaries. Thank you so much. And whoever has not registered, please register below. Everybody should have an ID card. Okay, everyone assemble at 2 o'clock. Thank you so much.